2019 সালের মে মাসে আমরা চলে গিয়েছিলাম ইউরোপে আমাদের বাকেট লিস্ট কমপ্লিট করতে। আপনাদের নিয়ে গিয়েছিলাম প্যারিস, জেনিভা, শ্যামনি, রোম এবং ভ্যাটিকান সিটিতে। গত পর্বের সেন্ট পিটার্স ব্যাসিলিকা আশা করি মনে আছে আপনাদের। আমাদের আগের পর্বগুলো যদি আপনারা কোনো রকমে মিস করে থাকেন তবে সেটা কিন্তু বড় মিস হয়ে যাবে। এই ভিডিওটা দেখা শেষ হলেই চটপট দেখে নেবেন আগের 6টি পর্ব। আজকের পর্বে আমরা আপনাদের নিয়ে যাব লিনিং টাওয়ার অফ পিসা দেখাতে, আর তার সাথে থাকবে বিখ্যাত ফ্লোরেন্স শহরের একটি ভার্চুয়াল ট্যুর। সব শেষে আমরা দেখব আর্চ ব্যাসিলিকা অফ সেন্ট জনস এবং প্যান্থিয়ন। চলুন তাহলে শুরু করা যাক। আমাদের প্রথম গন্তব্য পিসা, যেখানে বিখ্যাত লিনিং টাওয়ার অফ পিসা দেখতে সারা পৃথিবী থেকে মানুষ আসেন। পিসা স্টেশনের বাইরেই খুব সুন্দর একটা স্কোয়ার আছে, যেখানে আপনারা ছোটোখাটো শপিং করতেও পারবেন। স্টেশন থেকে লিনিং টাওয়ার অফ পিসা 2 কিলোমিটারের মতো রাস্তা। আমরা ঠিক করলাম পায়ে হেঁটেই যাব। এছাড়া স্টেশন থেকে আপনারা বাসেও যেতে পারেন। পথে আপনারা আর্নো নদী পাবেন, যা পিসা এবং ফ্লোরেন্স শহরের এক অন্যতম লাইফলাইন। যে কোনো পুরনো শহরের মতোই এই শহরের রাস্তাও বেশ পুরনো, তবে এখানে রাস্তার পাশেই গাড়ি পার্কিংয়েরও ব্যবস্থা আছে। প্রায় 12th সেঞ্চুরিতে আর্নো নদীর ধারে গড়ে ওঠে এই শহর। এই শহরেই গ্যালিলিও গ্যালিলি তার বিখ্যাত এক্সপেরিমেন্ট করেছিলেন এই লিনিং টাওয়ার অফ পিসা থেকে। তখন তিনি ইউনিভার্সিটি অফ পিসাতে ম্যাথমেটিক্সের প্রফেসর ছিলেন। আমরা ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতেই দেখলাম সেই বিখ্যাত লিনিং টাওয়ার অফ পিসা। 11th এবং 12th সেঞ্চুরির মধ্যে কনস্ট্রাকশন হওয়ার সময় এই জায়গাটি ঠিকমতো করে সার্ভে করা হয়নি। এখানকার মাটি অত্যন্ত নরম এবং তার উপর অল্প ভিত থাকার জন্য ধীরে ধীরে এই টাওয়ার হেলে যেতে থাকে। এখানে এসে আমরা কিন্তু সেই স্পেশাল পোজ দিতে ভুলে যাইনি। এই লিনিং টাওয়ার ছাড়াও এখানে আছে পিয়েৎজা দি মিরাকোলি, যেখানে একটি সুন্দর ক্যাথিড্রালও আছে। লিনিং টাওয়ার অফ পিসা দেখার পর আমরা আরেকটা ট্রেনে করে চলে গেলাম ফ্লোরেন্স শহরে। হাতে সময় ছিল খুবই কম, তাই আমরা একটা গাইডেড ট্যুর বুক করে নিয়েছিলাম। এই গাইডেড ট্যুরের অভিজ্ঞতা নেওয়ার জন্য আপনারা যে কোনো ওয়েবসাইট থেকে প্রি বুকিং করে নিতে পারেন। এই গাইডেড ট্যুরে এসে আমার লিও ট্রিপের গাইডেড ট্যুরের কথা মনে পড়ে গেল। আশা করি আপনাদেরও মনে আছে। আমার লিও ট্রিপ যদি আপনারা মিস করে গিয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই দেখে নিতে পারেন। ওপরের কার্টে এবং ডেসক্রিপশন বক্সে লিংক দিয়ে দিলাম। ইটালির ফ্লোরেন্স
দান্তে, ম্যাকিয়াভেল্লি এবং মিকেলঅ্যাঞ্জেলোর শহর। আর সর্বোপরি লিওনার্দো দা ভিঞ্চি এই শহরেই কিন্তু প্রথম ছবি আঁকা শিখেছিলেন। শহরের ছোট ছোট গলিগুলো সেই পুরনো দিনের রোমানদের সময়ের সাক্ষ্য বহন করে। প্রথমেই আমরা আমাদের গাইডের সঙ্গে পৌঁছে গেলাম পিয়েৎজা দেল মার্কেতো নুভো। Making a sentence, for example. In this case, this was a market. The market, originally this market was for meat. Now we see that we have like different stuff still being sold here. And this market is called, there you have the sign, Piazza del Mercato Nuovo. Piazza is for square, so it's the square of the new market. এখানেই আমরা দেখলাম পোর্চিলিনো। Have you heard of Porcellino? The sculpture of an animal, that one of the things that you need to see in Florence. Okay, so now we're going to turn left and we're going to see the sculpture of an animal. It's called, well, yeah, the name is Porcellino, that literally means little pig. But you will see that it's not little, it's not a pig, it's a big white dog. Come around here. I know we're under the sun, but this is just a minute. I wanted to show you this photo. So there behind me we have the sculpture of the Porcellino, this little pig. As you can see, it's not little, it's not a pig, it's a big white wolf. Yeah, here in Italy we have a lot of cities with lucky fountains. For example, have you been in Rome, or do you know what the Trevi Fountain is? So well, in Rome we have the Trevi Fountain. Here in Florence we have the Porcellino. কথিত আছে যে এই পোর্চিলিনো বলে দিতে পারে যে আপনি আবার ফ্লোরেন্সে ফেরত আসবেন কি আসবেন না। You have to place a coin inside the mouth. You have to rub its snout with some love. I mean, without love it won't work. And you see that the snout is golden. Everyone is rubbing it. So if afterwards the coin falls in the middle where there is a hole, you will come back to Florence. That's your luck. And if the coin falls on the sides, on the surface, you won't come back to Florence. Porcellino. এরপর আমরা চলে গেলাম একটা ক্যাথলিক চার্চ দেখতে। I want you to delete with your mind the two upper floors. Yeah, delete them. And now delete with your mind these decorated walls that are covering every arch. So we only have left the pillars and. কিন্তু মজার ব্যাপার হলো অনেক বছর আগে এটা একটা মার্কেট ছিল, যা পরবর্তীকালে চার্চে রূপান্তরিত করা হয়। আমাদের গাইডের কাছ থেকেই তাহলে একটু শুনে নিন। This was a market, I said it before. This was the market, this was another loggia. Remember that the loggia that we saw before, it's an empty space with pillars and a roof. So this was in the 1200s, a market. This was the one. So, one particular thing about this church are these two columns, that one and this one, because they both have, and you see there a hole in the middle. Yeah, so what do you think this hole is for? The brain. Yes, exactly. It's a hole that goes all along the column to the first floor. So on the first floor was the warehouse. If you were a medieval person and you wanted to buy some grain, you would come to this loggia, to this market. Remember, it was open, there were no walls. You would get close to one of these two columns and you would yell, Giovanni, 3 kilos of rice. Did you hear? Did you hear? Yeah? Okay, so I asked Giovanni, if you didn't hear, I asked Giovanni 3 kilos of rice. And so the voice travels, and Giovanni from the first floor, he hears as well. And he grabs that sack of rice and he pours some rice for me. And me,
with my bag. I wait for the price to drop down. Some other particular thing about this church. Every time we enter to a Catholic church, in the middle we have the altar. In this case, in the middle we have columns. So, the altar have to be placed on one side there. I want you to look at that altar. The altar and also the painting, they are from the 1300s. It's medieval. Every time I say medieval, I mean the 1200s or the 1300s. In this case, 1300s. So we have a medieval Virgin Mary with the child, yes, surrounded by angels. Can you see that in that painting we have like a flat figure, plain colors like blue, orange, and here, thanks to light and shadow, we have this illusion of depth. Can you see that? So we have here colors that could be more real, yeah? Well, the artist for this painting is Leonardo da Vinci, but this is not the point. The point is that Leonardo could represent any artist in Renaissance. আপনারা কি ফিলিপো ব্রুনোলেস্কির নাম শুনেছেন? এই ব্রুনোলেস্কিকেই কিন্তু আধুনিক পেইন্টিংয়ের ফাদার ফিগার বলা যেতে পারে। So, I'm talking about Filippo Brunelleschi. Have you ever heard of him? Some of you yes, some of you don't. Don't worry, the ones that don't. It's normal, he's not that famous unfortunately, but in this 2 hours tour, you're going to learn who Filippo Brunelleschi was, why he is so important for the city, and you'll even learn how to pronounce Filippo Brunelleschi because I'm going to repeat it all over again. Okay, so this is the example that I've got with the painting. Now we're going to see something with a sculpture, and for that we need to go out from here. So this is Saint George. In Catholic religion we always recognize Saint George for the same scene, but it's the scene of him fighting with the dragon to save the princess. Yeah? So let's start with this relief here. We're going to make the same analysis that we did with the painting. The main subject before it was the Virgin Mary with the child. In this case is Saint George, the dragon, and the princess. We know that is the most important thing because it's in a high relief, and we know that it's closer to us for the same reason. But then, in a lower relief, we have a cave, we have an architectural structure, yeah? And even এই মূর্তি যদি আপনারা দূর থেকে দেখেন তবে মনে হবে শরীরের অনুপাতে মাথা ছোট এবং গলা লম্বা, অথচ কাছ থেকে দেখলে কিন্তু এমন মনে হয় না। শুনে নিন তাহলে এরকম মূর্তি বানানোর কারণ কি। This is because the artist Donatello, maybe you know Donatello because of the Ninja Turtles. He wasn't a turtle, he was an artist. And apparently he was the best friend of Filippo Brunelleschi. He knew that the people coming to this church, they were all going to come and kneel under every saint to pray. So he thought, if I make the neck in a proportional way, from so close they are going to see the body like this, without a neck. If I make the head in a proportional way, from so close they are going to see it bigger than it is. So I will need to modify the body so the people can see this sculpture okay. This is important because this was the first time that an artist was thinking in the point of view of the people. এরপর আমরা চলে গেলাম সান্তা মেরিয়া দেল ফিওরে, যা ফ্লোরেন্সের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। 1296 সালে শুরু হলেও এই ক্যাথিড্রাল সম্পূর্ণ হয় 1436 সালে এবং প্রধান আর্কিটেক্ট ছিলেন ফিলিপো ব্রুনোলেস্কি। এই ক্যাথিড্রালের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো এর বিশাল ডোম। চলুন শুনে নি তাহলে আমাদের গাইডের থেকে এই ডোমের গুরুত্ব কি। So, here 3 problems came. First, the architect that made the enlargement didn't actually know how to close such a big hole. It was a 45 meters diameter hole. He didn't really know, but he said, in the future, when I finish the whole church, I'm sure that I will know, I will have new technology and I will know how to close this. Florentines were mad, but they had to wait 40 years
till the government of Florence made a new call of architects to see if someone had an idea. Our beloved Filippo Brunelleschi arriving in a white horse from Rome, saying, I've been studying the ancient Romans, I have a new formula, and I know how to close this dome. Please hire me. The little problem was that Filippo Brunelleschi wasn't an architect. He hadn't built one house in his entire life. So there was a bit of a problem because everyone thought he was crazy. Everyone thought that he wasn't able to build that dome. But after years, 2 years of like a lot of problems, they realized that he was the only one presenting a project that was cheap, and he was like really insistent about knowing how to close this dome. The domes, till that moment, they were circular. I'm not an architect, but I can tell you something about this. When we have a circular dome, we start putting one brick on top of the other, like this, till we close the circle. Yeah, can you imagine this? One brick on top of the other. But then, when we have an octagon, we have straight sides. So at first, yes, we put one brick on top of the other, but then when we need to go up, we cannot put one brick on top of the other anymore. So the top part of this dome was the difficult part, the part that anyone knew how to do, how to close it. Brunelleschi finished this whole dome in 16 years. এই সুন্দর ক্যাথিড্রাল দেখে আমরা চলে গেলাম দ্য গেটস অফ প্যারাডাইস দেখতে। লোরেনজো গিবের্তি প্রায় 27 বছর ধরে নির্মাণ করেছিলেন এই দরজা। মিকেলেঞ্জেলো নিজে বলেছিলেন, স্বর্গের যদি সত্যি দরজা হয় তবে তা এর মতোই দেখতে হবে। And there you have the name of the artist. Lorenzo Ghiberti did these doors in 27 years. Because when Michelangelo saw these doors, he said, if paradise has doors, I think they look exactly like yours. So I don't know if you think as Michelangelo, this is maybe the only good thing that Michelangelo ever said. দিনের শেষে আমরা দেখতে গেলাম সিনোরিয়া স্কোয়ার, যেখানে আমরা একটা পাবলিক প্রিজন দেখলাম। আসলে একসময় এটা একটা গভর্নমেন্ট বিল্ডিং ছিল। এখানেই পাবলিক এক্সিকিউশন করা হতো, অপরাধীদের দেহ ঝুলিয়ে রাখা হতো। When this building in the 1300s was empty, this became the prison. In that time, I imagine that you already know that if you were caught committing crime, you will be condemned to death, and they would hang your dead body outside so everyone knew that they shouldn't commit the same crime. Yeah? লিওনার্দো দা ভিঞ্চি একসময় এখানেই ভাড়া থাকতেন এবং কিছু টাকার বিনিময়ে মৃতদেহগুলো নিয়ে পড়াশোনা করতেন অ্যানাটমি বোঝার জন্য। It was a scientific curiosity. In this building, rented a room, Leonardo da Vinci. Leonardo lived here for a short time, and he saw that all those bodies there, and he thought that he could use those bodies to study them, to make a greater painting, more anatomically correct. But he also thought that he could use those bodies to open them and see how we were from the inside. Leonardo made friends with the people working inside the prison, and with a little exchange of money, he will have access to the dead bodies. এরপর আমরা সান্তা ক্রোচে চার্চের সামনে এসে দাঁড়ালাম। এই চার্চের বিশেষত্ব হলো এই চার্চের মধ্যেই গ্যালিলিও গ্যালিলি, মিকেলাঞ্জেলো, ম্যাকিয়াভেলি, লোরেনজো গিবের্তি এবং আরও বিখ্যাত মানুষদের সমাধি রয়েছে। I'm talking about more than 250 tombs. Michelangelo is inside there. Lorenzo Ghiberti with his son, the ones that made the doors. They are here. Machiavelli, the one that wrote the bridge, is inside here. Galileo Galilei, he's inside here. But there is just one person that even if he's got his tomb, it's an empty tomb, a cenotaph.
because his body is in Ravenna, another city, and he's not coming back from this other city because the Florentines weren't very nice with him. He was sent into exile. I'm talking about the guy that we have in that sculpture there. Dante Alighieri. Have you ever heard of Dante Alighieri? Okay, the ones that did. Do you know why he's famous? What did he do? Well, yeah? The Divine Comedy. Okay, so maybe you know it as Inferno, the book or the movie Inferno. Inferno is hell, the part of a book, the Divine Comedy, La Divina Commedia. Thank you for following me today. I hope you learned something about Renaissance, and I hope you enjoyed this tour. Thank you a lot. Thank you. Thank you. পিসা আর ফ্লোরেন্স দেখে আমরা ট্রেনে করে আবার রোমের দিকে রওনা দিলাম। পথে হালকা বৃষ্টি আর হাই স্পিড ট্রেন, এই কম্বিনেশনটা মন্দ ছিল না। পরদিন আমাদের ফেরার কথা ছিল, ফ্লাইট ছিল বিকেলবেলা, তাই আমরা আবার একটু সিটি এক্সপ্লোর করতে বেরোলাম। প্রথমেই দেখলাম আর্চ ব্যাসিলিকা অফ সেন্ট জনস। এই প্রাচীন ব্যাসিলিকা 325 এডিতে প্রথম স্থাপন করা হয়, তবে আজকের দিনের যে ফ্যাসাডটা দেখতে পাওয়া যায় তা মোটামুটি 300 বছরের মতো পুরনো। Perché si conosca sulla terra la tua via, la tua salvezza tra tutte le genti. ইউরোপ ট্রিপে আমাদের শেষ ডেস্টিনেশন ছিল প্যান্থিয়ন। 27 বিসিতে অগাস্টাস প্রথম এই টেম্পলটি কমিশন করেন, কিন্তু পরবর্তীকালে এটি একটি ক্যাথলিক চার্চে রূপান্তরিত হয়ে যায়। এইভাবে আমাদের ইউরোপ ট্রিপ শেষ হলো। সঙ্গে থাকলো একগুচ্ছ স্মৃতি, অনাবিল আনন্দ আর অনেক ইতিহাসের সাক্ষী থাকলাম আমরা। আশা করি আমাদের এই পর্ব আপনাদের ভালো লেগেছে।
আর ইউরোপের অন্যান্য পর্বগুলোও মিস করে গিয়ে থাকলে অবশ্যই দেখে নিন। আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন, আমাদের সাথে থাকুন। আবার দেখা হবে অন্য কোনো ডেস্টিনেশনে। আপনাদের মতামত আমাদের কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন, আমরা কিন্তু অপেক্ষায় থাকব। সবাই ভালো থাকবেন, ভালো রাখবেন। টাটা।